the initial, during the first industrial revolution, then came the electrical engineering, computer engineering, electronics, electrical and mechanical. And what these days we hear is mostly on the software engineering, mechatronics. It's again a combination of mechanical, electronics, electrical, all working together. Computer engineering is still there, electronics engineering is there, electrical and mechanical. But if you look at the funnel of opportunity, I would rather say there is lot more happening on the software side, and then it is mostly on the electronics and electrical systems, and then comes the mechanical part. So that is the way the opportunity funnel looks like when you look at the digital transformation era. So what is digital transformation all about? So it actually talks about digitization of business processes. So why it actually helps for improving the speed and accuracy of the business processes in across the industry. Right? It is not only specific to automotive or healthcare or any other industrial applications. It is coming across the industry. And also start talking about data engineering, like availability of data, which was not there earlier. So using data, analyzing the data, monetizing the data. So that is what is going to happen across the industry. So you can see like the connectivity or connected devices is helping us a lot to gather data. It can be about anything. For example, if I take automobile as a example, you can get different type of information on how you drive the car, like how fast you are driving, are you braking unwantedly, are you driving in a manner which is not suitable for the road conditions. We get all kind of data, and that is used for monetizing in different ways, and that is the business model which evolves from this data analysis. And then we can talk about digital culture, right? That is all about enhancing technology-driven initiatives or the way you work in an industry. So how that is going to help. And customer centricity, that is again another thing which again fall into the digital transformation part. So all the strategies and products which we design is done with customer in mind. Agile processes. So earlier we had a software development life cycle or a product development life cycle which fall in a sequential manner. Right now that is being changed. We are all talking about Agile. So Agile is helping you out to change your strategies and visions as per the customer request or as per the need, right? If you start development of a product now, that may be productionized in like 2 to 3 years from now. But in between, there are a lot of changes happening because of the digital transformation, and we need to align to those as well. So for that Agile development process is absolutely needed. And then you can see that technology side, right? Okay, you are all familiar with all the new tech that is, again, it is getting more and more popular. Like IoT is one, AI is another one, cloud computing and cyber security. So these are the technology stacks or technology platforms or tools which you should at least understand once you come out of your academia, and that is what the industry is looking forward to. So this is again, okay, so what I'm trying to do here is you are learning electronics and communication engineering, right? And what you are learning in the academia, like as part of your curriculum, it's mostly about circuit design, component selection, signal processing, microelectronics, digital electronics, analog electronics, and power electronics. So those are the things what you see or learn as part of your curriculum. And how that can be mapped to the role, as a role in the, or how you can play a role in the digital transformation. Because we are all talking about digital transformation. Any industry you go, that is what you are going to hear. So how you need to map what you learn to a digital transformation requirement, right? So it is related to IoT. So IoT means for an electronics engineer, it is to design a device, so to connect an asset, right? So IoT means Internet of Things, right? That is the definition.
But what actually, from a practical point of view or from a business perspective, how it is mapped is you need to define or design a device which can connect to an asset to gather information about that asset, send that information to maybe to a cloud or a server, wherein I can use that data to analyze. And once you start analyzing, you will see I can predict certain things. For example, I can predict a maintenance for a particular asset. It can be any asset, right? And then another example is like tracking. So tracking of assets. So for all of these things, like you need to design something, and that is a device which will connect to an asset. So for that, you need to design a hardware. So that will have that electronics component in there. Then on the communication side, we are all talking about 5G network. So whatever modules that you have to define or design as part of to make it happen, that is again critical. Digital signal processing, that's again key, because we are talking about signals and extracting signals from different sources. How to process that is going to be important. Embedded systems, that again you will be knowing a lot about embedded systems, even as part of your curriculum. You will be knowing, at least you will be learning about some microprocessors or microcontrollers, some programming languages like C or C++ or Python. So integrating those, or how to program those microcontrollers or microprocessors, that is going to be key. AI and ML, that's mostly related to how to develop models like machine learning models or deep learning models. That's all about AI and ML. So these are the topics where I can see a mapping for an electronics graduate, or what you learn from your curriculum to an industry. Okay. So now I'm going to speak a little bit on how it is in the industry. Okay. So any industry or any business will actually talk about certain values. So they have some defined way of how to run a business. So one, of course, is vision. So you need to have a long-term aspiration or ambition. For any business is driven through a vision, right? There will be a mission. So when you when you are looking at an industry or a company who you want to work with, or if you want to start something by your own. So these are critical things. Like one is a vision, second is a mission. So it actually outlines the purpose why a company is there, what it does for their customers, and what values and priorities they are setting. So that's what the mission talk about. Then it also is going to talk about values and goals. So values are the principles which hold or shape the culture and behavior of any company. So something you will hear when you get into the industry is like, every company will have its own culture, right? Tata Group, they will have their own way of dealing certain aspects. It could be related to anything. Employee engagement or the benefits you get, that is one culture they will have. For example, Infosys, they will have another set of rules, values, and mission. They will have. I've just taken some names, okay. So, and so what I'm trying to say is there will be a culture which you will see when you get into a organization. Then we talk about goals. So there will be goals set for everyone in a company, which is actually related to, it can be mostly related to financial aspects, or improving the efficiency, productivity and all. So those are the things which you also need to think of. Products and services is what a company actually develops and delivers to their customers. Value proposition, that is again key. That is what actually differentiates a industry or a company from its competition. And then you will hear about business models, engagement models, like can be B2B or B2C. Different models are there. So you'll hear about the business models, technology stack. Okay, that is an area where it is going to be critical during your early years of career. Like the tools and technologies which you use to develop products. So you have to be conversant in certain products and tools if you
you're looking for a job in a particular company, right? What they are doing, or a particular industry, in what kind of tool chains, what kind of tools they are using, you have to be kind of aware of that before getting into that role. Another is innovation, so that is key. So innovation is to improve efficiency, create new opportunities, enhance the brand reputation, and attract investment. So that is the way we see it. So these are the different things which you see once you get out of academia and get into an industry. So I will also like to do a pivot in the way, like, how many of you are thinking of the same as an individual, right? Do you have a vision? So I'm talking about an industry, right? But as an individual, have you thought about any of these? Do you have a vision? Do you have a mission? What values and goals you keep or carry with you to attain in future? What kind of technology stacks you would like to understand more? What technologies and solutions or the tool chains you would like to understand more, right? And how are you going to differentiate? Of course, there will be competition if you want to start a company, or if you want to get into any industry as an employee as well. There will be competition. So what is the value proposition? How are you differentiating yourself? What additional value you add, right? So I'm just putting it for thought, like, think about these aspects. Even you are in the academia, like, think about these points, these aspects, and then see, you are going to face this after like 1 or 2 years from now, right? Okay. So I'm trying to get a little bit more on the industry side. 1 or 2 slides are there. So in a company perspective, in an organization, there is a basic framework which will talk about development processes, technology stacks, domain competencies, and skill sets. So these are the things which you also need to understand. And there is an execution team who actually develop the solutions, the products and services. So those are the deliverables. When you say those are the deliverables by a team, and then there is a customer, right? So you have a team. You will be part of a team who develop products and services to a specific customer. So this is how it works. So this is about agile development process. I just thought of putting it here to complete the presentation. So here also you can see you need to define something at the start of the project execution. Then there will be development, integration, feedback from customers, checks, releases, and all. So this is a typical process which is followed by majority of the organizations these days. So you will be going through this entire cycle when you get into the industry. So if you get a chance to learn about or understand a little bit about any of these areas while you are in academy, it will be helpful, right? So similarly, okay, I have listed out a lot of things here, but tech stack. So what additional information or what additional courses you can do, or what additional knowledge you can gain as part of your academia during these 4 years, that will be determining where you want to go or what kind of job you are going to get. So that is key. So think about the tech stack. So from programming, the different frameworks, mobile technologies, cloud technologies, AI technologies, communication technologies, at least learn few of them in addition to what you learn as part of your curriculum, right? So similarly, a domain or a network. So in the 4 years, you only learn mostly on the generic side, mostly on the theoretical side, but at least if you can get an internship with some organizations and with some focus on a particular vertical, that will help. So I just put together, like, industrial means what kind of solutions we can offer to industrial, and some logos, like those are the large OEMs or tier 1 who does this kind of solution. So it can be industrial, automotive, aerospace and defense, healthcare. There are different types of solutions we develop in each of these verticals, but
fundamental will be like, to design. If you are developing an embedded product, there will be an electronic hardware to be designed. There is a software that will go into that hardware, which can be a firmware or a real-time OS-based program or an embedded Linux or a Android-based program. So those kind of skill sets you need to acquire, and with an addition of some knowledge in a specific domain, that is definitely going to help you. Right? I'll give you some snapshots of one of the latest industry trends. Now I'm trying to shift into the automotive domain. Till now, what I was trying to tell you was, or to communicate to you was like, being an electronics engineer, what you are learning, what you can expect from the industry, and now I'm slightly switching into the domain perspective, automotive domain. Because my topic here today, I'm trying to tell a little bit more on the e-mobility aspect. So CES is Consumer Electronics Show, which is one of the largest conference which happens in US, and there most of the OEMs and tier ones put together their newest tech or concepts or solutions during the show. I'll show you some images which I captured while I visited the conference. So you can see what they talked about this year was last maybe 5 years, we were calling it as a dream big. Like what we need to dream to make it happen. And right now what they are talking about is, for next 5 years is the execute era. So we have dreamt of a lot of solutions. It could be related to anything. So, and that is going to be executed in the next 5 years. So that's the way they have put it together. So on the rising side, if you look at it, it is basically the electric vehicles, e-mobility platform, new electrical architecture for the cars and things like that. So those are the areas where there are a lot of new innovations going to happen. Some EV concepts. So you are all familiar with electric vehicles, right? So some of the new concepts which has been shown during the CES, I have some of the snaps I am putting it together. The first one on top left is a electric car. The entire top of the car is the solar panels. So they are trying to actually have the panels on the car itself and get the battery charged and make it run. So they are claiming like around 10 to 15% of the power requirement they are able to get it from this panel. So these are again some concepts. They are all talking about electric vehicles, automated electric vehicles. So we are all hearing about autonomous and all. Autonomous fully, there are different levels of autonomous, level 1, 2, up to 5. Nobody is now talking about level 5. It is going to be really challenging. Level 1, 2, 3 autonomous is what everyone is going after, and some concepts they have shown here. So this is another image of an EV platform. So I just want to stay on the slide for some time. So you can see this is all in the EV platform. It's a battery pack will be there, and then there is a remaining electronics which actually drives the vehicle. So these are new concept. You can see the electric motor, and then there are ECUs which actually drive the solution, drives the EV basically. It actually manages the charging part as well as the mechanical movement. So that is the entire electronics. They were showcasing different platforms. So these are again a few other snapshots where you can see there are concepts like zonal architecture and all which is coming up in the car. So in a simple words, if I explain it, in a car there will be a vehicle computer, which will be a highly powerful computer that is going to be the central system inside the car, and then we will have ECUs to manage different zones of the car, right? That is a zonal architecture which everyone is now talking about. So different zones means for the front zone of the car, there is few ECUs which will take care of your lighting, your wiper, your different aspects of the car onto the front zone, and there will be another ECU which will take care of the interior, like the infotainment, instrument clusters, heads-up displays, connectivity part, telematics functionalities and all.
and there will be another one on the rear side which is going to take care of the requirements for the rear zone of the car. So zonal architecture and a supercomputer or a vehicle computer which is going to manage all the autonomous related features. Those are the kind of new concepts which is going to evolve into the EV ecosystem. Then we are talking about EV chargers. So again, once we create EVs, we need something similar to the fuel stations. We need EV stations, electric vehicle charging stations. So they are also showing different type of electric vehicle charging stations, and these are some of the snaps. So these days we are talking about different type of charging stations. I will come to that in my following slide, which is basically AC charging, DC charging, high voltage charging stations where we can charge the vehicle in 15 to 20 minutes and all, right? So those are the EV chargers. Okay. So now I will move a little bit in depth or deep dive into e-mobility. So what is e-mobility? It's nothing but it represents how I can use electric powertrains to move the vehicle, right? So it will have a battery, a rechargeable battery. Your electric power, actually it is stored in the rechargeable battery. And from the battery, we actually use inverters to convert the direct current to alternating current. And that inverter is going to drive the electric motors. And the electric motors, once it drives, it will change the electrical energy to mechanical energy. That's a simple concept if you design an electric vehicle. And e-mobility also talk about in-vehicle information, different communication technologies wherein all the vehicles, how you can connect different vehicles, and the connected infrastructure, right? So it is called V2V or V2I, vehicle to infrastructure, communication aspects and all. So, and e-mobility also talk about, it is not only about cars, it can be about different mobility devices. It can be trucks, it can be buses, it can be three-wheelers, it can be two-wheelers, electric trains, all of them, it can come into the entire spectrum. So some of the gains of e-mobility, of course, better air quality, greenhouse gas mitigation. It promotes renewables. It also enhances energy security, increases plant load factor, and technological leadership. So these are the potential gains from e-mobility. And what are the pillars of e-mobility ecosystem? One is, of course, the electric vehicle. It's all electric or different type of electric vehicles are there. Then the re-energizing system, the battery charging and swapping infrastructure, that is key for electric mobility ecosystem. The batteries itself, so a lot of innovations happening on the on battery side. Right now we are all using lithium-ion batteries, but there are a lot of new innovations happening to make it lesser expensive, lower weight batteries and all. And there are also a lot of battery management solutions which is being discussed, wherein a lot of electronics is involved in the battery management part. And then the manufacturing capacity and power grid part. So those are the four pillars which constitute an e-mobility system. So from ICE to EV, so internal combustion engine to electric vehicle. You can see there are, in an internal combustion engine, if you look at it, there are around 2,500 parts. And when you look at the electric motor, it's only around 260 parts. So that itself is a big change. That helps you to have a vehicle with lower maintenance, lower cost for repair, and a lot of advantages which comes from when you move from ICE to EV. Different type of hybrids, different type of electric vehicles. One is a hybrid EV, where you will have the rechargeable battery, electric motor, as well as the internal combustion engine. Both will work together. And there are plug-in hybrids, wherein the difference here is I can plug or charge the battery in the vehicle as well. So it will have an internal combustion engine battery, but the battery can be charged from an external outlet. On the hybrid vehicles, the battery is charged by the generative energy from the braking and while you are cruising. So that's the difference between hybrid and plug-in hybrid.
then range extensible electric vehicles, and only battery electric vehicles, right? That means that vehicle only runs using a rechargeable battery. So that is the type of electric vehicles in the market right these days. Now, if you look at, if you have interest on to get a little bit more depth on what is there in the electric vehicle, right, and how you are going to play a role while designing an electric vehicle. Okay. On the external side, it is the EV chargers. There are different types of chargers: level 1, level 2, level 3. AC chargers and DC chargers are there. Then, if you look at the vehicle side, inside the vehicle, once you connect from the EV charger, it actually comes to an onboard battery charger. That is how it is connected. It will have an AC to DC converter, a power factor correction module. There will be a DC-DC converter, and then the battery pack, wherein the battery pack is being charged from using this onboard charger. So there is a lot of things electronics has to play. This is mostly on the power electronics side. And then there are the control electronics, which actually manages the entire flow of charging, and it also projects or shares the information related to the charging, how much percentage it is charged, and what is the current status, and things like that. So this is the kind of an interior or the block level representation of electronics that sits inside a electric vehicle. Okay. So, and again another comparison between IC engine and EV. What is being removed, what is common, and what is replaced. So you can see the starter, intake, air systems, exhaust, all of them has gone in the EV. And in addition, something has come is like the charging modules, the DC-DC converters, the battery pack, the charger, the motor drive. So those are kind of new for the electric vehicles. If you look at it, it is mostly on the electronic side and the electrical side. The mechanical parts are kind of, some of them are removed, but the introduction to the electrical and the electronic systems happen in the EV. So this is again a comparison of IC engine and EV on the different, on the performance side and on the efficiency side. And this is the well-to-wheel efficiency. So you can see from, if you look at it, it's around 23% for the ICE and, for the EV, and for around 13% only for the internal combustion engine vehicles, ICE vehicles. A little bit on the EV infrastructure. So we have seen what is there inside the electric vehicle, what kind of electronics and electrical works inside the electric vehicle. Now we'll little bit talk about the EV infrastructure. So for like our gas fuel stations, right, we need electric charging stations as well. So when we are driving long distances, definitely you need to recharge your vehicle. So that we need a smart infrastructure. So there are there are a lot of technologies, elements there. So of course the grid distribution service mostly related to electrical, and then the EV supply infrastructure. There are the fast charging DC chargers or different, or the AC chargers, which we need to have in different stations. And then how I can connect or communicate the EV chargers to a charge management system and also to a electric vehicle. So these days there are cloud-based solutions wherein I can get information about within the car itself, or using a mobile app. I will be able to know where an electric vehicle charging station is, whether somebody is charging that vehicle, a vehicle in that station, what kind of the rate they charge. All those information is kind of available on your smartphone. But how it is happening? How can I get those information? So there is a combination of electronics, some devices that actually connect to your EV charger and the charging station. It will actually collect this information from the EV charger, and then that information is shared to a cloud platform,
and that data is again analyzed, and I can get a dashboard of where the EV chargers are, what's the status of the EV charger, and all those kind of parameters I know. So that is the IoT element or the connected element in the EV ecosystem. So I talked about AC chargers and DC chargers. So AC chargers typically the home chargers. AC chargers are used at home. I can charge the vehicle like 6 to 7 hours to get it to 100% charge. And DC chargers are like basically quick chargers, which is commercial basically, and it will take around 40 minutes to 1 hour to full charge. So that is the advantage of DC chargers. They are expensive, they are bulky. The power wattage ranging starts from like 50 kilowatt to 350 kilowatt. Those are the power ranges or the output the DC chargers provide. There are also scenarios of V2X, like vehicle charging, vehicle to grid charging, smart charging, vehicle to home charging, and vehicle to load. So these are again another way of looking at EV, like as a different commodity. Now, even though we say EV is advantageous and it reduces the or helps for the carbon reducing the carbon emission, it again all depend on the source of electricity, right? Because we need to charge the battery, means somewhere the electricity has to be generated, right? So the source of electricity is also important when you talk about EV, right? And there comes the significance of renewable energy sources. So solar panels, water, solar, wind, geothermal, there are different sources of renewable energy. So that is again important when you talk about the EV revolution or the EV evolution. So if you look at the solar EV charging at your home, again these are some of the elements which you will also come across. From a panel, solar panel, how I can convert that energy to charge the vehicle, as well as if I can transfer that to the grid. So that is there are DC-DC converters, there are inverter modules, there is a central controller, DC chargers, battery management system. So you can see that all the green elements are mostly related to power electronics side. The central controller as well as the battery management solution, they are mostly on the electronic side. Okay, so that is the relevance of like how this is the future basically. Solar power or renewable energy, use of renewable energy to use to charge your vehicles. That is the way most of the innovations or a lot of engineering activities are happening. And another way of looking at it is as an electric vehicle is as an energy source, storage device. Since there is a battery there, I am charging that battery during daytime. Can I use it later on as a backup power for homes, for peak saving or regulation and reactive power, or for transmission stabilization? So these are all different usages wherein the electric vehicle also can act as an energy storage device. Okay? Some of the applications like peak load leveling and peak power management, those are some of the applications wherein I can use even the EV batteries. These are again some of the examples. So that is almost it. So it is. I will do some little bit on what we do with Nest as well on the EV side. So this is one of our EV charging stations. And what we offer is a little bit on the marketing on the Nest Digital side, since I work in this area, and we do a lot of innovations and engineering on the EV side. So we actually have developed off-board solutions like AC chargers and DC chargers for home charging part as well as commercial chargers. On-board solutions like on-board chargers, DC-DC converters and all, and cloud platforms as well. So those are the combined offerings what Nest Digital provides to our customers. We have very large OEMs and tier 1 as customers across Europe, US as well as in India. I think with that, thank you. Any questions or any immediate queries?
team, we can have questions. Sir had given a very interesting guidance on the electric vehicles and how we can use renewable sources. If you have any questions, please do ask him. We have a couple of minutes for that. Anybody? Hi sir, I am Augustin G. Kadaman from Mount Engineering College. Sir, I'd like to ask you that nowadays in the EV sector, when we book a vehicle, it takes minimum 6 months to come because right now there's been going COVID in China and the Chinese own most of the lithium reserves. So how are we going to handle that? Because they have a monopoly in production of batteries. So as a country, how do we be independent? And also, a follow-up question, sir. What are the safety measures for EV? Because the battery is not very protected and any debris in the road causes a lot of fires recently. So what are we going to do with that also? Thank you. Okay, two parts. So first one was how the dependency on China. So there are a lot of initiatives even from the government of India to manufacture batteries in India, and there are a lot of new projects which is being launched wherein new batteries are being will be manufactured from India itself. So there are at least 2 or 3 factories set up. Even we have started a battery manufacturing facility in our special economic zone. So those are some of the ways wherein we can avoid the dependency on EVs, batteries from the Chinese market. To answer your specific question. Other than that, there are also a lot of new, as I said, new technologies being also being used for battery manufacturing. Lithium ion is just one of it, but that is going to be kind of obsolete in another 2 or 3 years. There are new battery technologies which is coming up, and those will be kind of used or in the future EVs. So that is one aspect. Your second question was related to safety part. Again, you have been hearing some incidents where the battery is heating up and it causes fire and all. So it is all related to the battery management system which actually manages the battery, how it is being monitored, the charging part and all. So there are a lot of new innovations and engineering happening, and you have heard about Nexon launching a new extended range, the Tata Motors launching Nexon with an extended range. That is completely coming with a new battery pack as well as a new battery management system. So that innovations are happening. So innovations are critical as we evolve into the EV side. So the type of technology or the drivetrains which was used for the initial EVs and the battery management system which was used in the initial EVs, that is no more there. There is a lot of new things happening. So, and we are hearing about new range, the range of vehicles has also been increased. Initially it was like 100 or 200. Right now, recently, Mercedes has actually demonstrated a 1,000-kilometer range car, EQS vehicle. So, around 1,000 kilometers they achieved with a 100-kilowatt battery. That kind of innovations are happening across, that is across the globe. That is going to help for improved safety and also for the extended range. So that way, definitely there is a lot of improvement has to happen because it is EV just happened in last 5 to 10 years in a mass production way. If you look at it, it evolved in last 25 years. But it is lot to do, lot more to go to make it a very rugged and reliable vehicle. Yeah. Okay. Anybody else? Good afternoon, sir. So my question is, what are the job openings that is currently present in EV? Like, how can we make a career in e-mobility? Yeah, I think I tried to explain that. So one is on the power electronics. So if you look at the EV side, on the electronic side, there are charging modules, right? I talked about DC-DC converter, onboard charger module. Then there is inverters. So these are the key elements which actually charges or the onboard charging modules on the EV side. Plus, when you talk about electric vehicles, there are central gateways which actually needs to communicate between different protocols in the vehicle. There are a lot of electronic ECUs
it is inside the car. Um, the one of the premium cars, if you look at it, a Merc or a BMW, it will have around 100 ECUs, 100 electronic component, units are there. So those are all opportunities, right? And mostly on the, if you specifically look at EV side, it is on the power electronics side. So if you have little passion on the power side, that will give you a lot of opportunities on the EV side. Okay. Anybody? Please raise your hands if you have any questions. Okay. Is it all? I think that there are no questions. So thank you so much, sir, for imparting your experience to all the students over here. I thank you so much. Thank you. Thank you so much. Now, we would like to welcome Dr. Manju S. Nair, Project Director, High Thrust Electrical Propulsion, ISRO. She is pursuing her research activities in power processing and control unit for electric propulsion systems. She is also heading activities leading to the realization and induction of highly efficient electronic packages in the technology demonstration satellite O1 mission, which is the first of its kind and minimized control electronics for the first stage of PSLV. So we proudly welcome, ma'am. We welcome you to stroke the brains of participants here with your 20 years of vast scientific experience in ISRO. Hungry for food or knowledge? Food and knowledge. Am I audible? Okay, so Brandon was telling you all about the ground systems and EVs and all that. So let's move on to space now. Ready? Okay, my topic is, as you can see, avionics technology in space sector, accomplishments and opportunities. So I will be explaining to you all the accomplishments we have done, all the work we have carried out so far. Am I audible? Yes or no? Yes. Okay. Fine. So that's what I will explain to you all the accomplishments and the work carried out so far. So you'll understand definitely what is required to getting there. Okay, let's move on. So how I structured my presentation is that I will just tell you a glimpse of what the space industry is all about. And before getting on to our avionics, I will just explain what all accomplishments we have done in the launch vehicle and satellite area and everything. Then we'll move on to our avionics, and there I specifically chosen the satellite field. I am working in both launch vehicle and satellite field, but since I am leading a team for satellite team, I have specifically chosen that, and then we'll go on to the future trends, what is expected from the space industry. Okay, so we have started from a very humble beginning, as you all know, from a church in Tumba, and we started with a vision, particularly the vision of our founder, the father of Indian space program, Vikram Sarabhai, who told that the progress of a nation is directly proportional to the progress of science and technology, and what research we get from the science and technology should be given back to the nation, and we should be second in line in that endeavor. That is what our visionaries taught us. And with that, we started our scientific quest in the space sector, and we started building capability in terms of we didn't know where to start. So we started with propulsion, system engineering, electronics, in whatever field we could. And we sought international cooperation initially. Actually, in 60s, 70s, we had our first counting rocket with the help of US cooperation, and also France also cooperated with us initially. Later, we went on to experimental missions, and we developed end-to-end capability,
And there is, that is the point where we have launched Apple, our first communicating satellite, and we have also launched SLV3, and we know that our great Abdul Kalam sir was the PD for that SLV3. And we also start prototyping for all the different engineering models for all the different systems. We continued on the research, and in 1990s, in SLV, actually the thing was all the physics were solid motors. In 1990s, we discovered that liquid engine can be incorporated in the launch vehicle, and we developed Polar satellite launch vehicle. And this is called as a workhorse of ISRO. And we also increased our user base, like in meteorological department, agricultural department, normal user, and we increased our user base. And finally, after 2000, we went into an expansion phase, and all the innovation meetings I will be telling you later on. And we have succeeded in getting a global outreach, and also we have commercialized our launches also. We are getting paid for all our launches from different countries. Moving on, this is the growth of launch vehicle technology. As I told, we started from sounding rockets, and then we moved on to SLV3, and then we had a ASLV also, which is solid boosters only, solid boosters only. Then we moved on to liquid engine, and we did PSLV. Actually, PSLV is famous because PSLV has only launched the Mangalyaan and the Chandrayaan-1 mission. And then we mastered the cryogenic technology, and we moved on to GSLV. As you can see down, the whatever is written in that 2.2 ton is the payload capability, that which the launcher can carry. So actually, as you can see, it is increasing. And then we went on to our giant, right now GSLV Mark III, and it can take 4 tons up to GTO. Finally, we have our very new introduction to our family, that is SSLV, Small Satellite Launch Vehicle. It was just launched yesterday. So it is actually the advantage of SSLV is that the turnaround time is very less. So we can easily launch small satellites in a very short span of time. And particularly in this era of nano and micro satellite, is very, very useful. Now, coming to the Indian space program at a glance, as I already told, we have all the series of launch vehicles, and we have done, actually this slide is not updated as on today, it is more than 81 launches. And in the satellite area also, we have different type of satellites. You might have heard of remote sensing. What is remote sensing? Remote sensing means observing the Earth in terms of spatial, spectral and temporal information, and thereby we get to understand the resources in the ocean or in the land. And also we also observe the atmosphere and transfer the information to the meteorological department. Communication, as you know, it is useful for VSATs, television, mobile and all that. Navigation, you all know about GPS. So we also have corresponding constellation in our Navig series, which can be used for navigation. And science stream, we have Chandrayaan, Mangalyaan, Astrosat and all that. I will come to that. So 112 spacecrafts so far, 112 plus in fact. So, and there are some technology developments also which will really interest you. One is that re-entry missions. As you can see in the second one, crew module atmospheric re-entry experiment. And we know that Kalpana Chawla incident also, how she died. So this is a very, very crucial part of space program to re-enter the atmosphere after we complete a space journey. There are two types of re-entries. One is ballistic re-entry, where you don't control anything. You just re-enter, and by the virtue of gravity and the drag force and all that, it just enters, but you don't have any control. It just lands anywhere. So retrieval, particularly when the humans travel, it will be difficult to retrieve. So that is ballistic re-entry. We have tried that. And then we have this CARE experiment where we have done a control over this re-entry module. How it is done is that the underside of that CARE module is flat, and thereby it has a lifting force. So we will control that surface, and thereby we will control the re-entry of the module, so that we can retrieve the module later on and retrieve the humans inside that. We have successfully completed that also. Then we have the reusable launch vehicle.
like it is equivalent to the space shuttle of US. So what we have done is that first we have done a return experiment in that this winged body was sent to space on a solid booster, and then it was retrieved from sea. It just fell somewhere in the sea. In the second experiment, which we are going to do shortly, you will see in newspaper maybe next week or so. What we will do is this winged body is taken by a helicopter and it will be dropped somewhere near the runway of an airport. So it will automatically land like an aeroplane, and it will be like a aeroplane. So it is the landing experiment that will be done shortly. And finally, the aim is that this re-entry vehicle will fly like an aeroplane, launch a satellite, then come back and land like a aeroplane in a normal runway. That is the final aim of this experiment. Now there is a fourth figure you can see, scramjet. Scramjet means as we can, you know what is the difference between an aeroplane and a rocket? The difference is that the aeroplane, anyway, both you wants energy to propel. Aeroplane doesn't carry the oxidizer in it. It actually takes the oxygen from the atmosphere, and only the fuel is carried. But the problem with the rocket is that it throws the atmosphere and it doesn't have oxygen. So what we does is we carry both the fuel and the oxidizer in it, and that's a huge chunk of the mass. Now, for example, if you want to carry a 4-ton, right, GSLV Mark III, it carries a 4-ton rocket. For that, actually, the whole weight of the launcher is around 650 tons. So that is the amount of fuel it has to carry. So this scramjet, the basic principle is that it uses atmospheric oxygen. But the problem in this is that if you want to use the atmospheric oxygen, the vehicle should be running at or moving at hypersonic or supersonic speeds. So that is the challenge here, but we have successfully done it, and scramjet is also will be commissioned in future missions. The first one, you can see the pad abort test. It is very, very critical in the coming Gaganyaan mission. What happens is that humans are taken to space. So if suppose something happens, something which are not planned happens, and an abort is issued. So normally in fighter planes, what happens is that pilot is ejected. But here the module itself is ejected. So we have done that in a 250-second experiment, and it was also successfully done. Now coming to the global presence, we have international collaboration with US, France and all. So you can see Chandrayaan-1 had 3 payloads from NASA, and only the one of the payloads only detected water presence. And then we have Megatropics, which is Indo-France, Saral and Trishna are also Indo-France, and Nizar is between ISRO and JPL. So and all in the lunar mission actually, which is going to happen soon, what happens is that the probe moves into deep space area. So actually we have a collaboration with JPL where we use their antennas also to get the information from the probe, and it was also the same for Mangalyaan, because it goes, actually we have a 32-meter antenna in Bailalu in Bangalore, but it is not sufficient, so we have a continuous collaboration. So we are working on that also. So we will be fully indigenous within no time. Now coming to the science and exploration, we all have heard of Chandrayaan missions. First is Chandrayaan-1, which had a moon impact probe, and it hit the surface of moon, and we became the 5th country to reach the lunar surface. And in Chandrayaan-2, we attempted soft landing, and we all know that unfortunately it didn't succeed. Although the orbiter is still there, the lander didn't succeed, so due to a software glitch. Now we'll be modifying that, and in Chandrayaan-3 we'll be using that soft lander. And actually in the rover, we have certain probes which will go into the moon surface and detect the elements there, and we'll get to know more information about the moon surface, and we will also study about the atmosphere of the moon and all that. And we have Astrosat. Actually it is an observatory in space, and it's the first time that multi-wavelength observations means actually any celestial body can be observed with the ultraviolet rays and X-rays and the normal waves together in a single satellite.
And of course, I think I needn't elaborate about Mangalyaan mission. You all know that it costs very less and or equivalent to a Hollywood movie, around 342 crore, and it was very successful. Actually, the mission was meant to work only for 6 to 7 months, but it worked for 7 years, and it was decommissioned only 2 years before. And now we have Aditya L1, as we can know from the name, it actually studies sun, and it is India's first mission to sun. Actually, it will be positioned at a point called Lagrange. We might be studied about that. It is a point where the gravity of the two bodies get cancelled, and from that point we get continuous observation of the sun without any obstruction. So that is a advantage of L1 point. So it will be launched soon. And already I had told you about the advanced launch vehicles, because if we require to take humans like Apollo 11, we have to carry huge weight. So we require heavy launch vehicles like HLV, HLVG, and super heavy launch vehicles and all that. We are working on that. And as I told, RLV is there, and ABTSTO is 2-stage to orbit, as I already told, with air breathing. So the first stage will be less loaded because of the air breathing, and then the vehicle can also return and land like an aeroplane. And orbital vehicle also same, it will be like a plane only, but it will be launching the satellite and coming back. And we have some advanced satellites also. Earlier we were working on only transponder. Means if you have 12 transponders, only 12 services can be provided by the satellite. But now we are talking about high throughput rate like in GPPS. US has high throughput satellites like 100 GPPS, in the rate of 100 GPPS. We are reach only 20 GPPS. We are working on that, and we will be generating high throughput satellites soon. And also satellite constellations. You are aware of Starlink by SpaceX. They have around 4,000 satellites in the LEO orbit. Now, initially, we used to have a satellite constellation in the GEO orbit, geosynchronous orbit. But actually, the problem is that there will be latency in the communication. And if there is an obstruction somewhere, that will continue forever, because as you are aware, any point from that orbit will remain stationary all the time, 24/7. So to overcome all that, we are thinking about LEO constellation equivalent to Starlinks, and we'll be launching soon our mini satellites for that constellation. Also, as I said, when we are attempting on deep space mission, deep space navigation and deep space exploration are very much essential. So we are working on the ground systems also, and we will be working on more payloads to carry out all this observation and space science, and all electric propulsion I will be telling you shortly. So coming to now avionics, now you got a glimpse of just a glimpse of whatever I could present here, of whatever activities we are doing in space industry. And avionics, you know what, all these things will not work unless we electronics engineers are there, because that is the brain of all the systems. So all the systems we can call the muscle or the body, and what makes it work? We, the electronics engineers. So whatever I told you, you have scope in all the work, all the areas. And avionics, actually, when you come to avionics, the launch vehicle avionics and the satellite avionics are slightly different. In the sense, launch vehicle, we have different stages. So each stage has a different control electronics to control its roll, pitch and yaw of the launcher. Now, all these stages will be controlled by a central computer. That is we call navigation and control guidance computer. And that will be actually studying the position and the movement of the vehicle, and it will be giving the signals back to each stage, and all the actuators will be commanded according to that. And they are all, it is actually, everything will be communicated, communication will be going on in MIL 1553 protocol, and all the control stages will be the RTs for that computer. So that is the structure in simple terms, for the launch vehicle. But in satellite, what happens is it actually controls the attitude and orbit of that satellite. So there will also be a AOCS computer, which will actually control all the thrusters in that satellite for the earth raising and also the orbit control movements.
Now, this is a process flow for an avionics electronic package. We all know that since you are in college, you will be knowing that an electronic package contains basically the components, PCB, chassis, everything. But when commercially, if you want to generate a package, it is very easy compared to space, because you just need to have the correct design. You have lot of components available. You wire it and you simply make it work. But in space it is not like that. That's why I put this slide here. First start with the component. The component compared to, there are different grades of components. Now we will be in colleges you will be using the normal commercial grade components. Then there are industrial grade components, and there are launch vehicle grade components, and there are satellite grade components. So when you design satellite, it is very difficult, because as per when you are a design engineer, you will be having a particular design in mind and you will be choosing certain components for that, but those components will not be available in the satellite grade. So you have to go for further optimization, and it's a highly iterative process. So first we start with the component procurement, then component inspection, and also whenever we after finalizing everything we are procured, and then each component is inspected very thoroughly, and with quality assurance report only we are allowed to use those components in the final package. And there is a process called screening, which is not in the commercial sector, and there actually we subject it to, there is a test plan, and we subject all these components to a particular test, through a series of tests in fact, and whichever, if the component fails, there is a certain fraction, if it exceeds that, we'll reject the whole lot. So it's very expensive in space industry to get the component correctly, and to implement that is a whole expensive affair. Now finally, after, if suppose everything is okay, then we'll implement it in the package. Now going to the PCB also, we have in-house PCB development, and we have contract with other work centers, but that also the process line is very important. Once it takes a lot of procedure to qualify a work center for the PCB fabrication, and once the PCB is once the work center is qualified, also we have regular checking checking of the process line to make sure that they are adhering to all the rules. So we have certain work centers which support us for the PCB fabrication. And once the PCB is reaching us, we again subject to bareboard test to check the insulation, continuity, everything. And then also the micro sectioning is done for the plated through hole. You know that there are vias, there will be vias in the multiple layer, like 14 layers and 16 layers. So all the coupon testing will be done. And finally, thorough PCB inspection by our quality engineers and the QA certification. So that finishes the PCB line. Then when come to chassis also, the materials, whatever we use, we have to use lightweight material, durable material, and which has strength. So normally in avionics, we choose aluminum like 2219, 6010, so there are so many materials. So we choose those kind of materials for our procurement, and that is also subjected to stringent material inspection, acceptance procedures. And finally, we have the design, and before fabrication, actually we have two very important steps. Before fabrication, we have the structural analysis and the thermal analysis, and that is all done by a modeling and software team. They do a thorough analysis of how this package finally will perform in space. Actually, they predict what all the loads which can come to each of the component, whether they will fail or how much extent they can fail, and all that doing the structural analysis. Once it is through, it will also be subject to thermal analysis, because when we talk about high power packages, all the packages, even though it is qualified to 125 degrees Celsius, we have a derating. I will come to that. So it cannot go up to that 125 degrees Celsius. So all the components, everything should work perfectly in all the conditions. So we have a thermal analysis. They do the prediction, and once everything is cleared, then only the chassis is allowed to fabricate. Then we have, once the chassis is fabricated, we have a surface treatment over. It is not like
the bare aluminum chassis we can use. So we have a procedure like anodization and chromatization which will be done on the package surface or the chassis surface, and finally it will be assembled. And in all these stages, actually the surface treatment, it will be in the micron level only. 17 microns will be there, 14 to 17 micron, and even if 1 micron difference is there, the quality assurance team will object and we have to get it cleared. So that is the level of what we call quality incorporated in all these packages, and then only we will get a final package. But once the package is ready, before that I forgot, after the component we have to go for the PCB wiring. So normally in all our later now packages, we are going for reflow only, because more than 99% of the components are SMT components, so we will go for reflow. And then we have a soldering QC inspection, and after that, once everything is cleared by the QC, we have a process of conformal coating, in which a silicon polymer will be embedded onto the PCB to protect it, and finally integration. So once the chassis, PCB, everything is ready, we will integrate it, and we will have a card level, module level and the package level testing to clear it. Finally, this is all by the designer. Once the designer has done all that, they will hand over to an independent agency which is called the T&E, Test and Evaluation Team. So they have a separate test plan for testing all this without the participation of the designer. Now what I want to tell you is that, as you can see that electronics engineer is required in all this processor tests, the software engineer for all the modeling. Then there is another part, that is a checkout part, which my division is handling. Actually the checkout part is very, very crucial, because this checkout, during the checkout process only, the package will be independently evaluated. That amounts to a lot of hardware engineering and the software engineering. Normally we do in C# and all that, so that will have you whatever your choice. So that also requires a lot of expertise. And then we'll come to the SRC and environmental test that I will be dealing in the next slide. Then finally it will go to FRR. FRR means flight readiness review. There all these aspects, whatever I have told you till far, will be verified by a committee. Then only this package will be allowed to launch. Now coming to the test for avionics packages, normally in commercial packages we go for only for the first point, functional test, maybe card level, module level and package level. So why here so many tests are required, and these are called environmental tests. Vibration tests are very much essential, because in avionics packages, it is sitting inside a launch vehicle, right? So when the launch is happening, the solid booster is getting burned at a very high rate, and it is actually sending shock waves through the structure. And then what happens, once the launch is happening, there will be it will be cutting through the air, so the aerodynamic loads will be there. And further, the inside so many pumps will be working, and then the stage will be separating, then the jettisoning of the heat shield, then the satellite will be separating. So many things are happening, and all these activities send shockwaves through the structure. And of course the packages are mounted onto the structure, and the package should be able to withstand all this. So there is an environmental test level committee which actually analyzes all these shocks and vibration which can happen to the package, and they have formed a certain test pattern for all these packages. So all these packages will be subjected to vibration tests, and there will be two levels. One is a flight level, normal level, and then it will be subjected to qualification level, that will be 1.5 times stringent level than that. Then only if suppose any component fails in that, then the package will not be allowed to fly, and we will be asked to rework on the full design and come back. So that is vibration test. So we have two types of tests, sine vibration and random vibration. Then we have EMI, EMC, that is electromagnetic interference and electromagnetic compatibility test, because we know that see our package, because if it's a high power dissipating package, it can emit electromagnetic waves and it can interfere with other packages. Also our package can get affected by the other packages around it, because it is not sitting alone, it is sitting with so many packages. So we have this EMI, EMC standards, MIL standard test, and all the tests should be passed by these packages before it is allowed to fly. Then we have the thermal and thermal vacuum. Thermal for launch vehicle because it is not subjected to vacuum, and thermo vacuum for all the satellite packages. And thermal, actually the range varies from
for launch vehicle 5 degree to 65 degree, and for thermo vacuum it is minus 20 to 65 degree, and we have a turnout at minus 40 also. All the packages should turn out at minus 40 degree Celsius. So, and we have huge vacuum chambers for all this test and simulation test. Even though I have told about all these tests, the final real test is test as you fly, and we fly as we test, because there is no other option, because we cannot test all the options and in ground. The final test will be when you are flying. But then, even then, we have so many simulation test beds where we try to simulate all these conditions which the package will face in future in space, and will do the verification. And now coming to another interesting part, we have indigenized so many electronic parts. So you have heard of all this bandpass filter, crystal oscillator and all that. So we are making, actually in collaboration with the industries and in collaboration with foreign bodies, we are actually indigenizing all these electronic parts, and we have done that. And one major thing what I want to highlight is the Vikram processor. That is a 180 nanometer channel width processor, and that is the onboard computer in a launch vehicle. So it is fully indigenous, and we are using Vikram processor for so many launches now, and we are trying to upgrade it to better nanometer scales. So that is one thing. Then you can see wires here, and we require special quality wires. So we have handshaking with industries, and we are getting flight quality wires and the connectors, everything. So you can see the roadmap also in 2021. I am not going to read out 21, 22, 23, or what are the things we have achieved over time, and we are still going to achieve more in future. And these indigenization attempts are going on. It is not only in electronic part, all the materials, everything in this indigenization is, and that Make in India, we are trying to make it possible. Now coming to my field, electric propulsion. As it was said in introduction, I am leading a team, and that is an electric propulsion project for ISRO, which will gradually replace the chemical propulsion in satellite. The reason behind is, as I told, the problem here is we have to carry a lot of fuel. For the payload will be only a fraction, but we have to carry a lot of fuel, even launcher or in satellite. So what happens in electric propulsion is that you can see a figure here, ISP. That is nothing but the specific impulse, and that is like equivalent to almost roughly our efficiency in our electronic packages. So higher this number, higher the efficiency of the fuel. So in electric propulsion, we use the electric power, and that is more efficient than the chemical fuel. So we can see the figure like 2000 against the 320 in chemical propulsion. So with less fuel, we can manage more payload. So you can also see that a 5.5 class of normal chemical propulsion satellite with a say X amount of payload can be converted to a 3.5 ton class of EPS satellite. So that is a major advantage of EPS. So actually we are working on it for a few years on this, and our team is supposed to supply various variants of this EPS for the ISRO satellites, and we are actually in line with the worldwide trend, and we have different thrusters. And the problem with this is that you know how the thrust is built in a rocket or a satellite. When the combustion happens, the momentum transfer happens to the satellite or the launch vehicle body, but here the whatever is emitted is only electrons and ions. So we get only millinewton thrust, but then the time we can expand, and over time we can achieve the same result as the chemical propulsion. That is the whole goal. So what we have done is we have indigenized this SPT technology for 18 millinewton thruster, 75 millinewton thruster, and 300 millinewton thruster. And the quest is going on, and we are still working on Newton engines and all that. And in the process, actually this thruster technology, initially we were getting these thrusters from Russia, and we were flying it. It is very, very complex, and all the materials which are used in that thruster are special materials, and we are actually indigenizing and almost done the indigenization of the materials, and thereby only we have successfully indigenized all the thrusters.
And also we have collaboration with IPR and also our IAST, and we have done the plasma modeling and diagnosis, because it is very, very important to understand how the plasma works once it is in the space. So we have done all that, and is continuing endeavor. And we have also vacuum testing facility, because this system will be working in deep space, and if you if the chamber is not big enough, it will actually lead to sputtering, and it will interfere with the working of the thruster. So we have very big, like 6 meter by 9 meter high vacuum testing facilities at Valimala and in Bangalore. Finally, we will have all electric propulsion, means all the primary propulsion itself will be carried out by the electric thrusters, and we are planning a demonstration in TDS 01 package, and that is this year itself. This is what we have done in GSAT 9 in 2017. Here also, but here we have flown with a Russian thruster, but all the electronics, everything was ours. And here NSSK means north-south station keeping. It's actually required for a spacecraft when it is in the orbit, and that was purely done with electric thrusters. And you can see a package there, that is the PPCU power processing and control unit supplied by LPSC, my team. And you can see the satellite photo there. Everything is enveloped. Now coming to, I will briefly tell you what is electric propulsion. It consists of different elements. First, of course, it starts with the stationary plasma thruster or the Hall effect thruster. It basically, everything works on pure physics. So what I want to tell is, here we have power electronics, embedded system, even physics. You have to understand everything, then only you can work in this field. So how this SPT works is that basically there is a cathode and an anode. Cathode has a heater, and we send electricity through it and generate high current. Then what happens is that the heater generates a lot of electrons with thermionic, by virtue of thermionic emission, and the cathode generates this electron, and the electrons comes out. Now we have an anode, and anode where we give a very high potential around the range of 350 volt. Now the electrons, when it comes out, it sees that high voltage and it tries to rush through that high potential. But in between, we give a high impedance with the virtue of a magnetic field, and the electron get trapped in that. Now the electrons circle there, and by the virtue of Hall effect which you have studied, there will be a Hall current, and that is why it is also called as Hall effect thruster. Now the xenon, it can be xenon or krypton or zinc or magnesium, some inert gas will be introduced from the anode back end, and it will be coming and meeting these electrons, and these electrons ionizes this xenon atoms, and now this ionized, there will be positive charges. Now because of the 350 volt or higher voltage existing there, this xenon will be pushed out, and there will be a momentum transfer by this pushing out, and thereby it gets the thrust. So this is a basic working in very simple terms for that SPT. Now for that, I already told we require an inertial gas. Now we are working with xenon, so there is xenon storage and feed system is required. And I told you about the heater generation, the voltage generation and all that. So there are different voltage and current requirements for the SPT to work properly. So we have the power processing and control unit, and for the power processing and control unit to work, we have the input power from the spacecraft bus. Now all this will be controlled by a computer, and that will be in that control electronics. So the plasma is generated. Okay, now coming to the development of the electric propulsion, as I told, we are working on all these elements to make it indigenized. So we have that 18 millinewton SPT, and we have done up to 121 hours of cumulative duration, and we also have 75 millinewton SPT, which worked up to this much duration. Now we are working on 300 millinewton SPT, and we have so far, actually it has exceeded 310, it's around 400-500 hours now cumulative. And all the development is completed, and the qualification is advanced stage. You can see a schematic there, that is a basic, it is not very accurate, I am just given a symbolic one.
you can see that xenon is stored in the xenon tanks up above, and then you have a feed system where you have so many latch valves. All this thing with the cross are latch valves, and it was taken to the thruster where we have the anode and cathode. There will be 2 cathodes per thruster, and it will be controlled. So all this control of the different elements along the feed system will be done by a controller, and that we normally make it based on FPGA. It can be done with microprocessor also. Basically embedded system VHDL coding is required for that. So actually this is a pure amalgamation of power electronics and embedded system here. Here you can see that that 5 kilowatt PPCU, which will be going to power that 300 millinewton thruster. It has different units. Actually, it is not a one unit. We always try to achieve redundancy, so we have different 2.5 kilowatt PPU, and at a time only 2 will work on current sharing mode, and the third will act as a redundant unit. And then we have the control unit, as I told, which is a brain which controls all the operation of these power modules. And the filters are very much required on the at the input and the output, because we are facing a different load. Normally what we do in our ground systems, we work with resistive load, capacitive load or inductive load, but plasma is a total animal altogether. It is a complex load, so it has certain oscillation which can affect the electronics. So there are certain filters at the output, and input also we have filters to protect it from EMI and EMC, and the design of all this is very, very critical for the working of that package. These are some ongoing developments. We have 1 Newton thruster, as I already told. Then we have some low power also, because this is the age of micro and nano. We have some small thrusters also, and we have RF powered, which actually converts DC power to RF, then give the thermal energy for the electrons to eject. So that is also one thing. And we have some very latest innovation, that is magnetically shielded zero erosion SPT, because the problem with this SPT is that there are some liners in that anode region, and when it works, it is continuously the ionized particles and electrons are in that surface. What happens is this liner get eroded. So what happens is that the magnetic magnetic field pattern changes, and it will affect the operation and life of that thruster. So we have developed a different thruster altogether with no liner. So that is what the latest innovation is. Now coming to the electronics, which you will be more interested. This is actually one among the 5 principal components, as I already told, and it consists of high power anode modules. Anything low power and high power means here for for 5 kilowatt, it is in the range of 2.5 kilowatt each the anode module, and the low power modules are max 100 watt. That is what I call low power module here. Now actually, as I told, this PPCU converts the input power bus. Input power bus will be 70 plus or minus 2 for a spacecraft bus, and it will be converted to different levels of voltages and different current, because for example for heater it will be a constant source of current, but for anode it will be a constant voltage for 350 volts. So it has different requirements. So this single supply of 70 will be converted to different levels using different DC converters inside this module. So we have all this high power and low power modules. And then we have this control unit, which is actually an embedded system, which actually takes the command from the onboard computer or from the ground, or it can work autonomously also, and it will actually control all these power units to control the operation of the thruster. And we have some health parameters, which is actually the health of the thruster and the whole PPCU, which will be taken by the controller at fixed frequencies, and then it will be transmitting to the onboard computer and further to the ground. And there will be auto sequencer algorithm. It is not like that you can switch on anode first, then cathode first, then heater first. There is a particular sequence for this operation of the SPT, and it is very, very crucial. So we have a auto sequencer algorithm which will be sitting inside the controller, which will be controlling all these operations. And further, the control unit has a much more difficult task to control all the elements which I have shown earlier, all the feed system elements in the correct order, so that the pressure, actually the pressure in the tank is around 180 bar, it will be available at the cathode and anode at around 2 bar. So all these systems should be operated in sequence, and that will be done by the controller. And finally, we have made the flexibility that any PPU can control any thruster. So it's a complex
array of relays and switches in our thruster selection unit, and these complex array of switches will be controlled by a complex algorithm in the control unit, so that that flexibility is built in. And finally, as I told, the filters are for protection. Now the mission duration planned is around 10 to 15 years, and these are all the criteria that the PPCU should support when it is delivered to the project. All the line and load regulation figures and the ripple around 1.1% or better, and should have high drive power. Actually, to generate 1 millinewton of thrust, it requires 20 watt of power. So you can do the arithmetics and you can find out if when the thrust of the thruster increases, how the power also increases. And of course, the power conversion efficiency is very, very important. Suppose you want a 4 kilowatt operation and you have 90% efficiency, then you require 4.4 at the input. So if the efficiency goes high, then the power capability of the spacecraft can come down. So it's very important that we have a high efficiency for the DC converters that we design in. And temperature stability, as I told. And now the problem with the plasma is that one thing is that it has instability. Second thing is that when it is turned on, it will take a huge current. And normally if the current is around 15 ampere, it will go up to 150 ampere and come down in microseconds only. But our package should be able to cater to that transient requirement. So the design is little complicated in that sense, and of course it should have all the EMI/EMC compatibility and geostationary environment, because it is in hard vacuum, 10⁻⁻⁶ torr, that level of vacuum, and also the temperature ranges, as I told earlier, it should support all that with all these criteria. And of course the power to mass ratio should be very, very high, otherwise it will be very difficult to fly in the spacecraft. Now the design considerations, it is purely power electronics term. We have to design on the topology. There are so many topologies, push-pull topology is there, full bridge topology is there, and ZV, ZZS topologies are there. You might be knowing some of them, but we have done with ZV, ZZS topology, and it's very, very crucial for the design engineer to select which topology that you should choose to get the maximum efficiency possible. And you have to manage high voltage and high current also with all these restrictions. And that is another challenging part. And modularity, as I told, if you want a 15 ampere output, you don't make a 15 ampere DC converter. You just make 7.5 and you just make it work in parallel. And then you have to, then if you go to 1 Newton also, you can just parallel it and make it work. So the modularity is very, very important in design for future. And plasma load and thermal management I already told. And another crucial thing is component derating. Normally in commercial systems, if suppose you want to use a 24 gauge wire which normally carries 7 ampere, you can use one wire. But here what happens is we have a derating criteria. Normally we apply a 50% derating criteria on all the all this selection. Means if you have a 24 gauge wire, we will not take 7 ampere, we will take 3.5 ampere only. So we have to incorporate 4 wires to carry this total of 15 amperes. So this derating criteria happens in all the devices which is used in the spacecraft. And of course you should have redundancy with all this component derating. We should have redundancy, we should have less mass, we should have reliability, and it should work perfectly in all the vibration, EMI, thermovac, everything. And the grounding scheme, you know that there should be a, there should not be, the spacecraft bus should not have interference of the plasma, so there should be galvanic isolation between the spacecraft ground, bus ground and the thruster load. And of course with all these constraints, even the production should be very, very easy, otherwise it will be difficult in the future run. We have some new endeavors also with respect to nuclear propulsion and RTG. I will not dwell on that. And now the in thing is artificial intelligence and machine learning. You know that everybody is interested, and we are also working on that. We have a team in ISRO which working on that, which can help us in different fields like avionics, propulsion, structural and all that, where actually we have a database of all the previous missions and all the previous testers, and then the current test data, there it will be comparing, and the AI system can also predict what can happen and what can be done
for the future systems and missions. It can be used for post-flight analysis after each mission, and also for diagnosis and prognosis. These are some thing you might be interested in. Again, for space robotics, we have many robots on plan. Beyond Mitra, you will be knowing it will be used for Gaganyaan, and other experiments are in orbital platform. Orbital platform is nothing but the fourth stage of the vehicle. Normally we use PS4 as an orbital platform. Anyway, it will be revolving in a particular orbit, so we thought that we'll put some experiments on that platform, so that we can study different things like microgravity experiments and all that. And here what you see is a tethered debris capture, where you have a robotic arm which can capture the debris and destroy it. And we have the satellite refueling, because the satellite life ends with that when the fuel is over. So the refueling in space also another thing we are working on, and rendezvous capture also. Now many more are in store, like landing. You know what, the SpaceX has this re-landing. So it is not purely with all this gyros and accelerometers. Actually, they use the vision-based landing also to precisely land on ships and all that. So we are working on that also. And autophagy engines are like, as I told, there are different methods of reducing the weight of carrying all the fuel and oxidizer. One thing is that if the engine itself gets eaten up after the combustion is over, then that mass is over. No? So that kind of concept is made into the autophagy engines. And we have some microgravity experiments on the effect on human body and all that. And self-healing materials also, how it can automatically repair in space and all that. So it never ends, guys. So thank you so much. Thank you for patiently listening. So hope you all had gone to the space. Did you all imagine propelling a rocket? I did. I definitely did. So did you all? At least one of them? It was a very rich experience, right? So I hopefully get few questions on how to proceed. Yes. Ma'am, I'm Varun from NS College of Engineering, Palakkad. I've been studying about this kind of space-related equipments for past few years. So I just was curious about when we were saying about altitude orbit control system, AOCS, and I would like to know what are the opportunities or what are the possibilities of using this ion propulsion system or some other electric propulsion system in AOCS of nano satellites or student satellites developed all across India. There has been plenty of student satellites have been developed in the past years. So what will be the possibility of ion propulsion? Like gas, as of my knowledge, gas jets are used in AOCS for spinning type of stabilization. So what are the possibility of ion propulsion or electric propulsion in that AOCS of nano satellites? And one more question, what will be the importance of ion propulsion or electric propulsion when there are some more other technologies are coming up, like spin-off technology and some other spin-off startup has been launched without using any fuels, that kind of thing. So what will be the importance of electric propulsion or ion propulsion in future? Okay, I'm very glad, Varun, you are interested in space and you have been reading up. Anyway, as you said, whatever technology, anyway, we are progressing and the technology changes, but still there is what I personally feel and our organization feel is that there is a future for electric propulsion. Then there's a huge possibility in micro and nano, because as I clearly explained that because of the high ISP in micro and nano satellites, we can use less fuel and get more delta V. That is the aim of all these satellites and satellites in space. So actually we are also working on this micro and nano satellites, and particularly when we talk about constellation, I talked about constellation, right? So there we cannot launch satellites of huge mass. We are also planning for smaller satellites like CubeSats and so on in that constellation.
and you are aware of the OneWeb also, which recently launched. So they're all like in that lower category where we can use that ion engine and SPT effectively. Actually, these are similar technologies. One, the ion engines are used by US, and the SPT or HET used by Russia. That's all. So both these types can be effectively used in the future satellites, and yeah, there's a progress for that. And what you have to learn about this is how as I told, there is a first you have to develop the thruster for that. And the thruster, the developing of thruster is a huge challenge by itself. Then I think for the power processing unit, then you are dealing with lesser power. So there will not be a bigger challenge for low power satellites. So that is okay. Then you have this embedded system also where you have to work on for controlling all for this AOCS and all that. Now we are using some small 22 Newton engines and all that for our normal chemical propulsion spacecraft, but in future all this will be replaced by electric propulsion. And as you are, I don't know how many of you know that ESA has launched a Smart 1 probe with exclusively electric propulsion, and it has gone to lunar site and come back. So that is also another thing people are trying. So there is definitely a possibility. That's what I can tell you. Yes. Hello, ma'am. I'm Hafiz. I'm from Tokach Institute of Science and Technology. Name? Hafiz. Hafiz, yeah. Okay. Hi, Hafiz. Hi, ma'am. My question is that as a student to do a project or research and development in the field of aerospace, it's a bit difficult in terms of technical feasibility and financial feasibility. Is there any institution or programs to support such kind of initiative by the students? A project in the sense, I didn't get your question. To develop a project, some kind of a satellite, to develop a satellite to the... Definitely it is possible. Here, I have shown in the slide, right, there are so many student satellites. So you have to get in touch with us, and we'll definitely work with the management of your college, and we can definitely work for that. And so many, I think SRM, Chennai, so many, I don't remember, so many universities have done that student satellites. Even CET has done, I think. So many have done. So you can definitely work on that if you are interested. You can make a micro, mini, nano, some satellites with a small payload, and we can definitely work on that. Okay. I think this ASAT mission SSLV has launched yesterday. It also contains a student satellite. Okay. Please get in touch with us through proper channel, then we can work on that. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Hafiz. Yes, students, any more questions? Please come up. So hope we don't have any questions. Anyone last time? Students, any questions? Okay, so we move on to the next session. The last session, that is, I invite Shri Franklin sir on stage, and I also call upon Dr. Abhilash Suryan sir. He's the coordinator of the PSS. So now, as a token of appreciation, we are going to give away a few mementos to our dignitaries. Give them a big round of applause, students. Once again, a big round of applause. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir.
Hello. Yeah, our expert speakers would like to take a photo with you. So, uh, yeah, okay. So we can place the volunteers. Could you please? Chair we can take in camera, ma'am. DSLR camera. Okay, right, sure. Yeah, could you please stand up? So, okay, you may please sit. So, this is okay. Check. Srijit? Please. Hi. So, now we have a break for lunch. So, okay. So your food is made available at the place where you had your breakfast. Okay? And one more announce. Who is Aparna from? Okay, please. And after your lunch, we will start the next part of this PSS. I know you are well aware of that. Actually, based on these sessions, we need to get some recommendations from you to take for the government. Actually, that is the takeaway of this particular event. So after this, we will have a kind of interactive session. So after you may please come back by 2 o'clock itself. Okay? Okay? Fine? So you can place your bags and everything here, and you can go for the lunch. I think volunteers will help you. The place where you had your breakfast, okay? That non-AC conference hall. I think you are aware of that. You can go through this step. Just here's a step. You can go through that step, and you can have your lunch. And please come back by 2 o'clock. Okay? Thank you. Faculties ആണോ? ഏത് സെക്ടറാ?
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ഹായ്. സോ ഇതുവരെ നടന്ന സെഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള സെഷൻ. സോ യു ആർ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് വി ആർ ലിസണേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് ആ എൻഡിലിരിക്കുന്നവരും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കോ. വാ. വാ മോനെ വാ. അപ്പൊ ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈ ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഷനാണ്. ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ തരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വി വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ലെവൽ. ഓക്കെ. ഗവൺമെന്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CMന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ എന്താ പറയുക റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പോവും. അതിൽ നിന്ന് നല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് ഫോസ്റ്ററിങ് എ നോളജ് എക്കണോമി ഇൻ കേരള. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ 2 മേഖലകൾ ഇതാക്കി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല സമയപരിമിതി കാരണം നമുക്ക് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു സ്പോട്ടിൽ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അത് കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറൽ നോഹൗ വെച്ചിട്ട് നോളജ് വെച്ചിട്ട് what we can do to fostering a knowledge economy in Kerala. So knowledge economy എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മലയാളം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? മലയാളം സംസാരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. സോ നോളജ് എക്കണോമി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് എക്കണോമിയാ? ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അവിടുത്തെ കൂടുതൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഏതിനാണ് വരുന്നത്? അവരുടെ കൂടുതലായിട്ട് മണി മെയിൻലി അഗ്രികൾച്ചർ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ? രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു അഗ്രീരിയൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില എക്കണോമീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക തമിഴ്നാടൊക്കെ പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ്, മഹാരാഷ്ട്ര. അതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമി എന്ന് പറയാം. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കൂടുതൽ IT സെക്ടർ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു സർവീസ് ബേസ്ഡ് എക്കണോമിയാണ്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു നോളജ് ബേസ്ഡ് എക്കണോമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ സ്കില്ലിംഗ് നേടിയ ഹൈ ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടിയ ആൾക്കാരുടെ സർവീസോടുകൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്കണോമിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങളുടേതായ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എയ്റോസ്പേസ് മേഖലയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്? ഐദർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളതല്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ, ഈ ട്രെയിനിങ് മറ്റൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ വരുത്തണം? ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും റെക്കമെൻഡേഷൻസും ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? ഓക്കെ. ആരും നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങിയാലോ? ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏവിയോണിക്സ് സെക്ടറിൽ ഒരു പുതിയൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു നാളെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ കോളേജിലില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം? അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും. നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ. സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ. യെസ് പ്ലീസ്. ഒന്ന് പേരും ഇതും പറയണേ. എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത്. ഞാൻ TKM കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നറിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം എൻ്റെ സജഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാഡമിക്സും ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ അൺലോക്ക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഒരു S5 ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രോജക്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അവസാനം അവർ അതിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പനീസിനെ കോളേജുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് നോളജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും
അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ കരിക്കുലത്തിൽ നമ്മുടെ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് വളരെ അധികമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ അവരുടെ ടൈം ടേബിളിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ, താങ്ക് യു അഭിജിത്ത്. വേറെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒരു ഗുഡ് സജഷനാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മോഡൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസും അക്കാഡമിയോടൊപ്പം ഇൻഡസ്ട്രീസും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മോഡൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോഴുള്ള അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഇടപെടൽ, ഇത് രണ്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷനാണ് അഭിജിത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരാൾക്ക്. സോ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വലുതാവണം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് പോലും പറയാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആഡപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്ത് പറയാനോ അങ്ങനെയും പറയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ മതി. മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാം. ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഫ്ലെമിൻ എന്നാണ്, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടൂർ. ഒന്ന് ഫ്ലെമിൻ കെ സോണി, ഫ്ലെമിൻ FLEMIN, ഓക്കെ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടൂരിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കോളേജിലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇന്നോവേഷൻ ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാബ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി മിക്കവാറുള്ള കോളേജിലൊന്നും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഫെസിലിറ്റീസോ അങ്ങനെയൊന്നും ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലായാലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല, നല്ലൊരു റൂമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇതൊരു നമ്മൾ നോർമൽ ലാബ് പോലെ തന്നെ ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം, എല്ലാ കോളേജസിലും ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ലാബ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്, താങ്ക് യു ഫ്ലെമിൻ. കൂടുതൽ ആഡപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, യെസ് പ്ലീസ്. Hello sir, myself Jobin. Okay. I'm from Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam. Sir, എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി KTU ആണ്. ഞങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75% മാൻഡേറ്ററി ആണ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വലിയൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം ഈ 25 അറ്റൻഡൻസ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാണാം, ഒരുപാട് ഇത് കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇന്നോവേഷൻ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം അറ്റൻഡൻസ് പോകുന്നത് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഡ്യൂട്ടി ലീവ് എല്ലാത്തിനും തരണമെന്നില്ല. അപ്പം അതായത് അതിനൊരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ, ഒരു നേരത്തെ നമ്മുടെ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞതിനോട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ, ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മോഡൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് അറ്റൻഡൻസിന് തരണം, ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അല്ല, അറ്റൻഡൻസിന് തരണം എന്നല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇത് നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കൈയടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എൻ്റെ പേര് ഹാദി അമീൻ. ഹാദി അമീൻ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ്. HADI അല്ലേ? HADI. ഹാദി അമീൻ. ഓക്കെ, ഇവർ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിരുന്നു അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്നോവേഷൻ്റെ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ കാര്യം. ഇതിനകത്ത് KTU പുതിയ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു S6-ന് ശേഷം ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഒരു അക്കാഡമിക്സിന്റെ പാർട്ടല്ല ഇപ്പോഴും ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മോൾഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു MBBS ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്, അവിടെ ഉള്ളത് അവർ കാണുന്നത് നേരിട്ട് പേഷ്യൻസിനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അനുമതി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പേഷ്യൻസ് വേണം എന്നുള്ള ഇതുപോലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആൾക്കാർ വേണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയല്ല, അത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതും കാണുന്ന ലാബിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് പഠിക്കണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് എഴുതാനോ ആയിരിക്കില്ല പോവുക, നമ്മൾ പോകുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണുന്ന അത്ര എക്സ്പോഷർ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിനായിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യുക. അത് അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ BRK-നാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വർഷം അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിന് ടൈമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ MBBS-ന് അത്ര എക്സ്പോഷറിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹൗസ് സർജൻസിക്കുള്ള ടൈമുണ്ട്. പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ കാര്യം, ഈ അറ്റൻഡൻസ് മെയിനായിട്ട് ഈ അറ്റൻഡൻസ് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാത്തതല്ല. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയാൽ പോലും ഈ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്.
കാരണം പലരും ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഇത് അതായത് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് നമ്മളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അതിനകത്ത് അറ്റൻഡൻസ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളെപ്പോൾ ഏത് നമ്മൾ പുറത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവരെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കിവിടെ വേണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടാലൻസ് ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ടാലൻ്റാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പോഷറാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഇടയ്ക്കൊരു മീഡിയം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വേണം. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പിന്നീട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന അത് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തുണ്ട്, IIT-കളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ ടൈമിങ് 4 മണിക്ക് ലൈബ്രറി ലാബും ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടി പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പല രീതിയിലുള്ളവരുണ്ടാവും, ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവർക്കെല്ലാം അവിടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം വേണം. അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഹാബിയമ്മി. ഓക്കെ, നല്ല ഗുഡ് സജഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ആരാ? സർ. യെസ് പ്ലീസ്. സർ, എൻ്റെ പേര് വരുൺ, NS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ്. ഏത് കോളേജ് ആയിരുന്നു? NSS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാലക്കാട്. യെസ് സർ. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ. 75% അറ്റൻഡൻസ് വെറുതെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയല്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള നേരത്തെ CM പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കില്ല, അതിൻ്റെ പിച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ടീം മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുൺ പറഞ്ഞ വേറൊരു ഇത് പറയട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. അതായത് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം, ഒരു അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കറണ്ട് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ത്രൂ കറണ്ട് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ ഓക്കെ, മെയിൻലി അത് അറ്റൻഡൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ള സാർ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ അത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ISRO ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് സെക്ടറിന് ഓപ്പൺ ആക്കിയതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. കറൻറ്റ്ലി 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ISROൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് ഏറ്റെടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ ഗൈഡൻസിൽ. സോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിന്ന് അത്ര വളരെ കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. 25-ലധികം സ്റ്റുഡൻറ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടായതിൽ 2-3 എണ്ണം മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൂ. സോ അത്തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ISRO ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സ്പേസ് ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള IDC, ടിങ്കുബേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പോലെ ISROയുടെ സ്പേസ് ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ചുരുക്കം തിരഞ്ഞെടുത്ത കോളേജുകളിലെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സർ. ചെയ്തോ? എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ വരും, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഓരോ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നോട്ട് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ വരുന്നതോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നതോ നിങ്ങളെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട, ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ? ഓക്കെ. മെയിൻലി ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയേണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇന്നോവേഷൻ സെന്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോളേജുകളിലെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക, കേരളത്തിലെ സ്പേസ് ഇന്നോവേഷൻ സെന്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള IDC, അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസിലൊക്കെ നിലവിലുള്ള ATLകൾ, അഡൾട്ട് ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല, സ്പേസ് കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള. അവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് 12th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സ്പേസ് കിഡ്സ്
അവരൊക്കെ 12th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. സോ ATLകൾ, IDC, അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായിരുന്നു. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതും വേണം, ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല. താങ്ക് യു വരുൺ. നെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നവർക്ക് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇടയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് വന്നവർക്ക് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വി വിൽ ഗിവ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള, CMൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിനോട് പറയാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം ഫോസ്റ്ററിങ് എ നോളജ് എക്കണോമി, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കേരളത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത്, ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, എന്ത് മാറ്റം വരണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്ത് റെക്കമെൻഡേഷനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ റെക്കമെൻഡേഷൻ വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. സോ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് മോർ ഫ്രം യു. ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ ഒരാൾ. എൻ്റെ പേര് ഋഷി. ഞാൻ വിശ്വജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പേര് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ഋഷി വെങ്കിടേഷൻ. RISHI. ഋഷി HRISHI. ഋഷി വെങ്കിടേഷം. ഞാൻ വിശ്വജ്യോതി കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്നു. വിശ്വജ്യോതി കോളേജ് അല്ലേ? ഓരോ ജില്ലയിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് ചില ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുകൊണ്ടില്ല. റാസ്ബെറി പൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലില്ല. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ല, ഹാർഡ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റർ ഉള്ള എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഫ്രീലി ആക്സസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ഗുഡ്. Yes, please. Hello, sir. I'm Aditya. I'm from College of Engineering, Trivandrum. I would like to speak in English as my Malayalam is not that strong. Yeah, no issue. You can please in English. Yeah, okay. You guys can speak in English. So I'm from Andaman. Okay. So what I want to say is that everyone's okay with this, right? Yeah, right. Okay. So what I want to say is that in many colleges that I've known, like I have a lot of friends in different colleges who are non-Keralites. So they, and even in my college, I've seen this problem that teachers often mostly teach in regional languages, that is Malayalam. So, and this leads to a problem for the people who are from other states. So if it would help, then they can try to speak more in English and try to teach more in it, so that it would be helpful for the non-Keralites. So that's what's my suggestion. Yeah. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത. എൻ്റെ പേര് അനുപ്രിയ. ഐ എം ഫ്രം GEC തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരള ഇസ് മോർ ഓഫ് എൻ IT സെക്ടർ ബൂമിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വൈ നോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ്? ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയ കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വർക്ക് ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. അനുപ്രിയ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. ഈ ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. വൈ നോട്ട് അതർ സെക്ടേഴ്സ്? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് ബേസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം വൈ നോട്ട് ഇൻ കേരള ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മിക്ക കോളേജുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സോ സ്ട്രീമുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പോലും മോർ പ്രിഫർ ടു ദ IT സെക്ടർ, ജോബ് ഇൻ IT സെക്ടർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിനൊരു സജഷൻ പറയാനുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ജോലിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും? കൂടുതൽ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാം വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്.
with the colleges or universities? Technical universities. Okay. Thank you. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. So I'm Parvati Vinod from Model Engineering College. അപ്പോൾ എൻ്റെ സജഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോറി അതിൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായി, ഇപ്പോൾ പേരെന്ന് പറയുമോ? പാർവതി വിനോദ്, മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണാറ്. ആൻഡ് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ലീവൊക്കെ എടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ. സോ അതിനൊരു സ്ലോട്ട് ലൈക്ക് സെം ബ്രേക്ക്, ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സെം ബ്രേക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് KTU യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു ടൈം അലോട്ടഡ് ആവുക, ലൈക്ക് ഒരു നമ്മളുടെ സിലബസിൻ്റെ ടൈമിൽ, സോ ദാറ്റ് വി കൻ ഡു ഇന്റേൺഷിപ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് മാൻഡേറ്ററി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കരിക്കുലം. ഐ തിങ്ക് മാൻഡേറ്ററി ഇന്റേൺഷിപ്പ് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു ടൈം അലോട്ടഡ് ആയിട്ട് തരുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വി ആർ അലോട്ടഡ് കുറച്ച് ടൈം. അതുപോലെ ഇത് നമ്മളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈം സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതേപോലെ റിസർച്ച് ചെയ്യാനും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ്. റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആസ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ലേ? യാ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ബയോമെഡിക്കൽ, ഞാനിപ്പോൾ ബയോമെഡിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ബയോമെഡിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ബയോമെഡിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ പേർക്ക് റിസർച്ച് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു സ്ലോട്ട് ഇട്ടാണെങ്കിൽ വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. താങ്ക് യു. അടുത്തത് ഏറ്റവും പുറകിൽ നമ്മൾ ഒരു മൈക്കും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. ഒരാൾ കൂടെ വരുമോ? ഗുഡ് ഈവനിങ്, എൻ്റെ പേര് ഗൗതം കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മെയിൻലി നമ്മളിപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷർ വേണം. അവർ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ക്ലോസ് റിലേഷൻ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഫാക്കൾട്ടീസിനും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും കൂടി മീൻസ് അവർ ടീച്ചിങ് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അവർ BTech MTech പഠിക്കുമ്പം കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോങ് ടൈം അവർ ടീച്ചിങ് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി അതായത് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫാക്കൾട്ടീസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ 6th സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു മിനി പ്രോജക്റ്റും 8th ഒരു മെയിൻ പ്രോജക്റ്റുമാണ് വരുന്നത്. അത് കൂടാതെ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും കുറച്ച് ടൈമിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്ട്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒന്നും ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു PC പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റും കൂടി ചെയ്ത്, കാരണം പെട്ടെന്നൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെ ഇത്. പിന്നെ ഒരു സജഷൻ, അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് ആണോ പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ? പുതിയ ടെക്നോളജി വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനോട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫുള്ള് തിയറി മാത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊരു ട്രെയിനിങ് ആണോ അല്ല എക്സ്ട്രാ സിലബസ്? നിങ്ങളുടെ അതേ ഇത് തന്നെ സെയിം സ്ട്രീം തന്നെ, സാധാരണ നമ്മൾ സിലബസിൻ്റെ ഉള്ള ലിമിറ്റഡ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ സിലബസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, ശരി ശരി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോർ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസ് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ജോബ് സെക്ടറിലോട്ട് നോക്കുമ്പം കമ്പനീസ് കുറവാണ്. അപ്പം എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള എൻജിനീയേഴ്സ് തന്നെ വേണം ഈ കമ്പനീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ എല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ പോകാന്നുള്ളത് കമ്പനീസ് വേണ്ടേ.
Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നാളെ എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണം. ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ? യെസ്. ഓക്കെ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് മേക്കർ വില്ലേജ്? ഓക്കെ. How many of you heard about ASAP, Additional Skill Acquisition Program, other than this logo? ശരി. അതേപോലെ നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരി. നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം, അതിനെപ്പറ്റി ബ്രീഫ് തരാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്കിപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ഫാബ് ലാബ് അത് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനൊന്ന് അവെയർ ആക്കുക. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സിന് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഓരോ കോളേജസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സെഷൻ കുട്ടികളായിട്ടൊരു സെഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഫാക്കൽറ്റീസിന് അറേഞ്ച് കൊടുത്താൽ, അതായത് എക്സ്പേർട്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, അതായത് ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. അത് കൂടാതെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഫാക്കൽറ്റീസിനും എല്ലാവർക്കും ഒരു കോളേജിലോട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പെർട്ട്, ഇപ്പോൾ കോളേജസിന് ഇപ്പം എല്ലാ എക്സ്പേർട്സിനും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഗവൺമെൻറ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു അവർക്ക്. അങ്ങനെ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എൻ്റെ വളണ്ടിയറോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ പേര് ഹരിചന്ദ്, ഫിസാറ്റ് എന്നാണ്. സച്ചിൻ. ഹരിചന്ദ്, സോറി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ റീവാലുവേഷനും എക്സാംസിന്റെ ഇവാലുവേഷന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. അല്ല, അതിലൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്, നമുക്ക് ഈ ഒരു വെന്യൂവിന് ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെന്യൂവിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസും ഇന്ററാക്ഷൻസും ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഗ്രീവൻസസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതുവഴി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താണൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ലെവലിൽ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് അത് നോക്കിക്കോളും. മറ്റു കേസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പില്ല. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു കൺസെൻസസ് എത്താനാണ്. കാരണം ഞാൻ പല ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് സാറ് സജഷൻ. ഓക്കെ, മേ ബി അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ. റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മേ ബി പ്ലീസ്. റിവാലുവേഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ഫെയിൽ ആവണ സമയത്ത് 10 മാർക്കും 14 മാർക്കും കിട്ടിയവർക്ക് റിവാലുവേഷന് ശേഷം 50ഉം 60ഉം കിട്ടി പാസ്സായവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഇവാലുവേഷന്റെ സമയത്ത് എത്ര എന്താ പറയാ സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണോണ്ടല്ല അങ്ങനെ പറ്റണത്. ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യമാണ്. ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ കരിയർ വൈസ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. മറ്റേ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാവ് എ സിസ്റ്റം, സോ യു മേ അപ്രോച്ച് ത്രൂ ദാറ്റ് അല്ലേ. അതൊരു ഗ്രീവൻസസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രീവൻസിന്റെ പോർട്ടൽ ഉണ്ട്. അതുവഴി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും ആരെയും കിട്ടില്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ത്രൂ. കാരണം ഇവിടെ ഇതിപ്പം എനിക്കൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എനിക്കല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ ഒരു സ്കോപ്പ് ഇതുണ്ട്. അതർവൈസ് ഐ ഹാവ് ദ സെയിം ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് ദിസ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്ട് വർക്ക്സിനൊക്കെ സമയം കിട്ടാതെ പോണത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയൽ, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ ചില സബ്ജക്ട്സിന് അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇത് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലും എന്താ പറയുക, മെയിനായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിന് അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിനി പ്രൊജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊജക്ട്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ അലോട്ടഡ് സമയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അത് ഞാൻ സീരിയസ്ലി എനിക്ക് എന്താ പറയുക എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. സോ ആ കേസസിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട്
ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ആണെങ്കിലോ അതിന്റെ സെല്ലാണെങ്കിലോ അതുവഴി എടുക്കുക. കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പ്രോജക്റ്റിന്റെ കേസസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഹരിചന്ദ്. ഇവിടെ Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself Irene Paul from Government. Irene Paul. IRENE. Okay. Government Engineering College, Wayanad. Okay. Sir, ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലിട്ട് പോകണം, ഒരു ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആകണം എന്ന് നമുക്കൊരു +2 കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോളേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു LP UP തൊട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ടു ദാറ്റ് പാത്ത്. അപ്പം ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ കോളേജ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സ്കൂളുമായിട്ട് ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെറിയ കുട്ടികളെ അവർക്ക് ഒരു തിങ്കർ ക്ലബ്ബ് അങ്ങനെ ഒരു കൊളാബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്ലി ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ നടത്തുവാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷറും കൂടും, ആ കുട്ടികൾക്കും ആ ഒരു നോളജ് കൂടുതൽ കിട്ടുവാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ലെവൽ തൊട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് സയന്റിഫിക്കലി ടെക്നിക്കലി ഇംപ്രൂവ് ആകുന്ന രീതിയിൽ പ്രോജക്ട്സ് കൊടുക്കാനും നോളജ് പകർന്നു കൊടുക്കാനും, ഇതുപോലെ പ്രൊഫഷണലി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണേലും അവരുമായിട്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പോഷറും കൂടും, കുട്ടികളുടെ ഇതും കൂടും. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതിപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സബ്മിറ്റ് ആണ്. കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുമ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിക്കും എന്താ ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അത് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി, 4000 സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്ര കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വരുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വയനാട് നിന്ന് വരണം. അപ്പം കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ 1 ഇയറിൽ ഒരു 2-3 സബ്മിറ്റ്സ് വെക്കാം. അത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്, പല ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ന്യൂ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന് വേണ്ട കുറേ അധികം മറ്റേ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്സ് ഓൾസോ ദെയർ. സോ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും മോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോൺക്ലേവ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ ഓൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. അതെ, എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രമേള പോലെ ഒതുങ്ങി പോരുത്, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് എക്സ്പേർട്ട് ടോക്സ്, അതായത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതേപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വയനാട്ടിൽ, മേ ബി 5G ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും IoT ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ രജിസ്ട്രേഷൻ, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺക്ലേവ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4000 സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളത് കൂടും, കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ തോട്ട്സ് എത്തും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓൾസോ യു ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ദിസ് തോട്ട് ടു യുവർ കൊളീഗ്, യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. ഇങ്ങനത്തെ സാധനം എല്ലാവരും 3rd ഇയർ അല്ലേ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ 3rd ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? ആരൊക്കെ 3rd ഇയർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയുള്ള ഏതൊക്കെ ഇയറാ? 2nd ഇയർ. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി 3rd ഇയേഴ്സിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2nd ഇയേഴ്സിന് ഒരു 3rd ഇയറിലും കൂടെ വരാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ തോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്സ് കോൺടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു മോർ. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ അസാപ്പ് ഉണ്ടോ? അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ? കാരണം അസാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസാപ്പിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട്. അസാപ്പ് ക്ലബ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അസാപ്പ് ക്ലബ്സ് ത്രൂ അസാപ്പിന് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. യു നീഡ് മോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കണക്ഷൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പെർട്ട് കണക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസാപ്പായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് വേണം. അതേപോലെ അസാപ്പ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസുകളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. EVയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൊബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കേട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് അസാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തവനൂർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മറ്റൊന്ന് കുന്നന്താനം നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കുകളിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈ EVയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഹീറോ MG മോട്ടോഴ്സൊക്കെ അവിടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഐറീൻ.
സോ നമുക്കൊരു ടൈമിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് വൺ മോർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇതാക്കിയിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ മെയിൻ വെന്യൂ. ഓക്കെ, സോ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേപ്പറുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് അതിൽ എഴുതി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലീസ്. മൈ നെയിം ഇസ് കാവ്യശ്രീ. ഞാൻ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോട്ടോണിക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്കൂൾസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതേപോലെ കുസായിട്ട് നടത്തുന്നത് ശാസ്ത്രീയനുണ്ട്. എന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ HNU നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കൂൾസിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അതിൽ വർക്ക്ഷോപ്സും ടോക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർക്ക് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് സംഭവങ്ങൾ വരെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾസിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ എറണാകുളത്തുള്ള സ്കൂൾസ് തന്നെ അവരിപ്പോൾ ഇടപ്പള്ളി ഉള്ളത് കൂടിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും, പക്ഷെ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇതിപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതിപ്പം കോളേജസിൽ നടക്കുന്നത്, പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് ചില സ്ഥലത്ത് ഈ കുറേ സ്കൂളിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ്. അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസിനെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റണം. കാരണം അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് ബാക്കിയുള്ളവർ അറിയണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോർട്ടൽ പോലെ, അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണലി നോക്കും, നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കാണ് അധികം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം, ഭയങ്കര CV ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ അധികം വരുന്ന സിനാരിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി പോയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി കമ്പനീസ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ DWMS പോർട്ടൽ, ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൻ ആപ്പ് ഓൾസോ. അതിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സ്കില്ല് മാച്ച് ചെയ്യാനും CV ഇത് ചെയ്യാനും പ്ലേസ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ. സോ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്, കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. സോ നമ്മുടെ മെയിൻ വെന്യൂവിൻ്റെ പുറകിൽ നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ 2-3 സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. അസാപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാളുണ്ട്, നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ്റെ സ്റ്റാളുണ്ട്, അതേപോലെ KDISCൻ്റെ സ്റ്റാൾ അല്ലേ. ആ സ്റ്റാളുകളും കൂടെ ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓൾസോ വിസിറ്റ് ഫോർ DWMS. ഓക്കെ, എനിവേ ഈ പോർട്ടൽ ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ പോർട്ടൽ വേണം. അതായത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ഇതിലേക്ക് സ്ട്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ കൺഫൈൻഡ് ആയി പോകരുത്. ഇപ്പം ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല ആ സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത്, ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുറേ പ്രൊജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ചിലത് പറയും നമുക്ക് ഇനഫ് നോളേജ് ഇല്ല, നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് വരണമെന്ന് അവർ പറയും. പക്ഷേ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൺഫൈൻ ആയി പോരുത് നമ്മൾ. ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിന് കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനത്തെ പോർട്ടലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അത് കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് വെക്കുക. താങ്ക് യു. നമുക്കൊരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 3 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ച് റീഅസംബിൾ ചെയ്യണം ആ മെയിൻ വെന്യൂല്. സോ ഒരു കോറിയും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവർ യു മേ പ്ലീസ് ജോട്ട് ഡൗൺ യുവർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടൊന്ന് പോയാൽ മതി. ഒരു കോളേജിൻ്റെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ മതി. ഒരുപാട് പേപ്പർ ആവുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജോ ടുഗദർ ഒന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ ടുഗദർ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് തന്നാൽ മതി, ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിൻ്റെ പേര് എഴുതി തന്നാൽ മതി. യാ പ്ലീസ് മാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫ്രം എ ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റർ. താങ്ക് യു. ഫ്രം മലബാർ കോളേജ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അസാപ്പ് തന്നെ, ഞാൻ അസാപ്പിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ് കോളേജിലെ, ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 1 ഇയറിനുള്ളിൽ അവർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് തീർത്ത് കൊടുക്കണം കോഴ്സുകൾ. ദാറ്റ്സ് ദെയർ. സോ ആ ടൈമിംഗ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ IIP-യുടെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് KDISC. ആ പരിപാടിയും ഇതുവരെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഫൈനൽ ഇയർ ആയി, അവർ ജോലിയായി, അവരെല്ലാം പുറത്തായി. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരുപാട് രജിസ്ട്രേഷൻ ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. വാട്ട് ഐ വോണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നടത്തുന്ന ഇപ്പോൾ സോൾട്ടിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട്. IDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിൽ സ്കൂളിൽ പോയി എടുക്കുക, നമുക്ക് സ്കൂളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി IDs ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പരിപാടിയാണ് ഈ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി. സോ അതാണെങ്കിൽ കൂടെയും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈമിംഗ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ, അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രോസസ് ഡിലേസ് അത് കുറക്കണം, കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് അല്ല, മൊത്തം പ്രോസസ് ഡിലേസ്. മൊത്തം പ്രോസസ് ഇവർക്കാകെ 4 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവരെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് കുട്ടികളാണ്, 4 years ആണ് ഉള്ളത്. ഇവർക്ക് 2nd years അല്ലെങ്കിൽ 3rd yearലാണ് ഇവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബൈ ദ ടൈം ദേ ഫിനിഷ് ഫൈനൽ ഇയർ അവരുടെ ഈ പരിപാടി കഴിയണം. So that you have to take care. അതിനൊരു കോമൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനൊരു ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആവണം. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പരിപാടികളും ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തീരണം. അതർവൈസ് ഇപ്പം AML കോഴ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിലേ ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചു വരണം ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഓക്കേ മാം, താങ്ക് യു. നമുക്കിനി കൂടുതൽ ഈ ടൈമിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3 മണിക്കാണ് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഷാർപ്പ് 3 o'clock. സോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസും കൂടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ വി കൺക്ലൂഡ് ദിസ് സെഷൻ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് കുറേ അധികം ഡിസ്കഷൻസ് കിട്ടി. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ തന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ റെക്കോർഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ടേക്ക് ടു അവർ ഹയർ അപ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ദേ വിൽ ബി വെറ്റ് ആൻഡ് ഇതിന് നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സിസ്റ്റംസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ് പോലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അസാപ്പ് തന്നെ പലപ്പോഴും പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാബ് ലാബ് ഫെസിലിറ്റി. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പലതിലും ഫാബ് ലാബ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതേപോലെ മാം പറഞ്ഞ IEDC അടക്കമുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ പറ്റും. സോ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ടു ഫോസ്റ്ററിങ് എ നോളജ് എക്കണോമി, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കീ ടേക്ക് അവേ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. And I'm requesting all of you to disperse from here and assemble at the main venue. Inauguration നടന്ന മെയിൻ വെന്യൂവിൽ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം. 3 മണിയാകുമ്പോൾ അടുത്ത സെഷൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു ടു ആൾ. സി യു. ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആരെങ്കിലും ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. സോ ദേ വിൽ ബി ഇൻ ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ടീ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബ്രൗൺ ടാഗിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരുടെ കയ്യിലൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ.